Bismillahirrahmanirrahim. The first notice that was taken of me, मेरा पहला नोटिस जो लिया गया था, when I settled down recently, जब हाल ही में मैंने सुकूनत अख्तियार की थी, was by a gentleman, उस आदमी की तरफ से था, who said he was an assessor, जिसने कहा था कि वो एक तशखीस कुनिंदा है, a word that I did not understand very well, एक ऐसा लफ्ज़ जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझता था. I said, मैंने कहा, I had never heard of his branch of business before, मैं उसकी कारोबारी शाख के बारे में पहले नहीं सुन चुका हूँ. But I was very glad to see him in spite of that, लेकिन इसके बावजूद मैं उससे मुलाकात करके खुश हूँ. Would he sit down, क्या वो बैठेगा? He sat down, वो बैठ गया. I did not have anything particular to say, मेरे पास कहने के लिए ख़ास कुछ ना था. But I felt, लेकिन मैंने सोचा, that people who have arrived at the important position of keeping a house, कि लोग जो कारोबारी अदारा चलाने के एक आम ओहदे तक पहुंच चुके हैं, must be conversational, उन्हें बातूनी होना चाहिए. must be easy and friendly in society, उन्हें माशरे में गैर पुरतकल्लुफ़ और दोस्ताना होना चाहिए. So as I could think of nothing else to say, लिहाजा जैसा कि मैं कहने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकता था, I asked him, मैंने उससे पूछा, if he was opening his shop in our neighborhood, क्या वो हमारे पड़ोस में अपनी दुकान खोल रहा है. He said he was, उसने कहा कि वो खोल रहा है. I did not wish to appear to know nothing, मैंने कुछ न जानने की ख्वाहिश का इजहार न किया. बट आई हैड होप्ड, लेकिन मैं तमन्ना कर चुका था, ही वुड मेंशन, कि वो बताएगा, व्हाट ही हैड फॉर सेल, कि उसके पास फरोख्त करने के लिए क्या है. हाउ इज ट्रेड, धंधा कैसा है. आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा. एंड ही सेड फेयर, और उसने कहा कि माकूल है. I then said, फिर मैंने कहा, we would visit his shop, हम उसकी दुकान का दौरा करेंगे. And if we liked it as well as any other, और अगर हमें वो किसी दूसरी की तरह पसंद आ गई, we would give him our business, तो हम उससे लेन देन करेंगे. He said, उसने कहा, he thought, उसका ख्याल है, we would like his place of business well enough, कि हम उसकी दुकान इतनी ज़्यादा पसंद करेंगे, to use no other, कि किसी दूसरी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं आएगी. He said, उसने कहा, he had ever met anybody, वो कभी ऐसे शख्स से नहीं मिल चुका है, who would go off, जो चला जाए, and hunt up another man, और दूसरे शख्स को तलाश करे, in the same kind of business, इसी तरह के कारोबार में. After trading with him once, एक दफ़ा उसके साथ लेन देन कर चुकने के बाद, that sounded rather too confident, वो बहुत पुरतमाद दिखाई देता था. but the man looked honest enough, बल्कि आदमी काफी दयानतदार दिखाई देता था. I do not know, मैं नहीं जानता, how it happened exactly, कि ये ठीक ठीक कैसे रूनुमा हुआ. but gradually, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, we appear to become more friendly in our conversation, हम अपनी गुफ्तगू में ज्यादा दोस्ताना होते हुए दिखाई दिए. and then everything went along very comfortably, और फिर हर चीज बहुत ही आराम से वकूअ पजीर हुई. We talked and talked and talked, हम गुफ्तगू करते रहे. at least I did, कम अज कम मैंने गुफ्तगू की. and we laughed and laughed and laughed, और हम हंसते रहे. at least he did, कम अज कम वो हंसा. but all the time, लेकिन हम आवाज, my mind was working hard, मेरा ज़हन मेहनत कर रहा था. I was determined to find out all about his business in spite of his mysterious answer, उसके पुरअसरार जवाबात के बावजूद मैं उसके कारोबार के बारे में सब कुछ मालूम करने के लिए पुरअज़म था. and I was determined, और मैं पुरअज़म था, that I would get it out of him, कि मैं उससे ये मालूम कर लूँगा, without knowing, ये जाने बगैर, what I was doing, कि मैं क्या कर रहा हूँ.
I intend to trap him with a deep trick. मैंने उसे गहरी साजिश में फांसने का इरादा किया. I would tell him all about my own business. मैं उसे अपने कारोबार के बारे में सब कुछ बता दूंगा. And he would naturally grow to be like me so much. और वो कुदरती तौर पर इतना ज्यादा मुझ जैसा हो जाएगा that he would forget to be careful, कि वो मोहतात होना भूल जाएगा. And he would tell me all about his affair, और वो अपने कारोबार के बारे में मुझे सब कुछ बता देगा before he realized, अपने समझने से पहले what I was trying to do, कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. I thought of saying to him, मैंने उससे कहने का सोचा, sir you little know, जनाब आप कम जानते हैं, what a clever person you are dealing with, कि तुम कितने होशियार आदमी से लेन देन कर रहे हो. But I said, लेकिन मैंने कहा, now you would never get, आप कभी मालूम नहीं करोगे how much money I made, कि मैंने कितनी दौलत कमाई giving talks to people this winter and last spring, इस मौसम सरमा और गुज़िश्ता मौसम बहार में लोगों को खुतबात देते हुए. No, I don't believe I could, नहीं मेरा नहीं ख्याल मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ to save my life, अपनी तमाम तार कोशिश के बावजूद. Let me see, चलो अंदाज़ा लगाते हैं. Let me see, चलो अंदाज़ा लगाते हैं. About $2,000 perhaps, शायद $2,000. But no sir, लेकिन नहीं जनाब. I know, मैं जानता हूँ. You couldn't have made so much as that, आप इतनी ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं. Say 1700, तकरीबन 1700. आहा, I knew you couldn't guess. आहा, मैं जानता था आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. I received for my talks last spring and this winter, मैंने अपनी खुतबात के लिए गुज़िश्ता मौसम बहार और इस मौसम सरमे में हासिल किए $14,750, $14,750. What do you think of that? आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? Well, it is very surprising. खूब, ये बहुत हैरान कौन है. There's a very large amount of money, ये बहुत ज्यादा पैसों की रकम है. I will make a note of it, मैं इसको तहरीर करूंगा. And you say, और आपका कहना है, even this wasn't all, ये सब कुछ न था. All, तमाम, my dear sir, मोहतरम जनाब. There was my income from the newspaper, मेरी अखबार से इनकम है. The daily war whoop, about, well, what would, तकरीबन, अच्छा क्या होगी. Say, well, तकरीबन अच्छा. I should say, मैं कहूँगा, I should like to see myself rolling in just such an ocean of money, मैं खुद को पैसों के समंदर में लोड लगाता हुआ देखना पसंद करूँगा. 8,000, you say, to about $8,000 for example. 8,000, तकरीबन $8,000. I'll make a note of it, मैं इसको तहरीर करूँगा. Well man, खूब आदमी. And in addition to all this, और इस तमाम के साथ साथ, am I to understand, क्या मैं समझूं that you have still more income, क्या मजीद इनकम रखते थे. हा, you are only at the beginning of it. हा, आप सिर्फ इसकी इब्तिदा में हो. I wrote a book, मैंने एक किताब लिखी, The Innocence Abroad, price $3.50 to $5 according to cover. कवर के मुताबिक कीमत $3.5 से $5. Listen to me, मेरी बात गौर से सुनो. Look me in the eye, मेरी तरफ देखो. During the last 4 months and a half, गुज़िश्ता 4.5 माह में, we have sold 95,000 copies of that book, हमने इस किताब की 95,000 नकूल फरोख्त की. 95,000, 95,000. Think of it, इसके बारे में भी सोचो. $4 a copy perhaps, शायद फी कॉपी औसत $4. It's nearly $400,000, ये तकरीबन $4,000 यानी $4,00,000 हैं. My dear sir, मोहतरम जनाब, I get half, मैंने निसफ हासिल किया. Good heavens, ओ खुदाया. I write that down, मैं इसको भी तहरीर करूंगा.
14,750, 14,750, 8, 8, 200, 200, ٹوٹل اباؤٹ کل تقریباً ویل اچھا آئی کین ہارڈلی بلیو اٹ، میں اس پر مشکل یقین کر سکتا ہوں. The total is about 213 or $14,000. کل تقریباً 2,13,000 یا 14,000 ہیں. Is that possible؟ کیا یہ ممکن ہے؟ possible ممکن. If there is any mistake، اگر کوئی غلطی ہے، it is the other way، یہ دوسری بات ہے. It's more، یہ زیادہ ہے. 214,000 is my income for this year، اس سال 2,14,000 میری آمدنی ہے. If I know how to add up، اگر میں جانتا ہوں کہ کیسے جمع کرتے ہیں. Then the gentleman got up to go، پھر آدمی جانے کے لیے کھڑا ہوا. And handed me a large envelope، اور مجھے ایک بڑا لفافہ دیا. And said، اور کہا that it contained everything، کہ اس میں ہر وہ چیز ہے I might like to know about his business، جو میں اس کے کاروبار کے بارے میں جاننا پسند کروں گا. would in fact be proud، یقیناً فخر کرے گا. to have the business of a man with such a large income، اتنی زیادہ آمدنی والے شخص کے ساتھ کاروبار کرنے پر. As soon as he had gone، جو ہی وہ جا چکا تھا، I opened his envelope، میں نے اس کا لفافہ کھولا. I studied the papers carefully، میں نے احتیاط سے کاغذات کا مطالعہ کیا. I then called the cook، پھر میں نے باورچی کو بلایا. And said، اور کہا hold me while I faint، جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے سہارا دینا. What an evil man he was، کتنا وہ خبیث آدمی تھا. His envelope contained nothing in the world except a form، اس کے لفافے میں ایک فارم کے علاوہ کچھ نہ تھا. on which to report my income، جس پر اپنی آمدنی کی اطلاع دینی تھی. for the purpose of income tax، انکم ٹیکس کے مقصد کے لیے. a long list of impolite questions about my private affairs، میرے نجی معاملات کے بارے میں غیر شائستہ سوالات کی ایک لمبی فہرست. filling the best part of the 4 long pages of small print question، چھوٹی لکھائی والے سوالات کے 4 لمبے صفحات کا زیادہ تر حصہ بھرتے ہوئے. I may say، میں کہہ سکتا ہوں found with such a wonderful skill، اتنی حیران کن مہارت سے تشکیل دیے گئے تھے. That's the oldest and wisest man in the world، کہ دنیا میں ضعیف ترین اور دانا ترین شخص couldn't understand the meaning of most of them، ان میں سے زیادہ تر کے مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا. Question 2، سوالات بھی that were designed to make a man report about 4 times his actual income، جو آدمی کی اصل آمدنی سے 4 گنا زیادہ کی اطلاع دینے کے لیے تشکیل دیے گئے تھے. to stop himself telling a lie، اسے جھوٹ بولنے سے روکنے کے لیے. I looked for a way out of my troubles، میں نے اپنی مشکلات سے ایک حل تلاش کیا. but there did not appear to be any، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا. inquiry number 1 covered my case generously and completely، inquiry number 1 میرے کیس کا فراہ دلی سے اور مکمل طریقے سے احاطہ کرتی تھی. What were your profits، آپ کے محاصل کیا تھے. during the past year، گزشتہ سال کے دوران. from any trade business or work، کسی بھی کاروبار دندے یا کام سے. wherever carried on، جہاں بھی سر انجام دیا گیا ہو. and that inquiry was followed by 13 others of an equally searching nature، اور اس انکوائری کے بعد 13 مزید اتنی ہی تحقیقاتی قسم کی انکوائریاں تھیں. the gentlest of them، ان میں سے نرم ترین. demanded information about، اس بارے میں معلومات کا تقاضا کرتی تھی. whether I had been a robber on the open road، آیا میں کھلی شارع پر ڈاکو رہ چکا ہوں. اور whether I had set fire to anything، یا آیا میں کسی چیز کو آگ لگا چکا ہوں. اور had any other secret way of getting money، یا کوئی اور دولت کمانے کا خفیہ وسیلہ رکھتا ہوں.
or had received any property یا کوئی مال و جائیداد وصول کر چکا ہوں which was not mentioned in my statement of income جس کا میری آمدنی کے گشوارے میں ذکر نہیں کیا گیا تھا as stated opposite inquiry number 1 جیسا کہ انکوائری نمبر 1 کے سامنے بیان کیا گیا تھا. It was very clear یہ بہت واضح تھا that the stranger had let me make a fool of myself کہ اجنبی مجھے بیوقوف بنا چکا تھا by encouraging my pride میرے غرور کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے the stranger had persuaded me to admit an income of $214,000 اجنبی مجھے 2,14,000 کی آمدنی تسلیم کرنے کے لیے راغب کر چکا تھا. It appeared that by law یہ واضح تھا کہ قانوناً 1,000 of this was free from income tax کہ اس کا 1,000 انکم ٹیکس سے مستثنا ہے which was only a drop in the ocean جو سمندر میں محض قطرہ تھا. At the legal rate of 5% 5% کی قانونی شرح سے I had to pay over to the government میں نے حکومت کو ادا کرنی تھی in ٹیکس کی صورت میں the terrible sum of $10,650 $10,650 کی ایک خطیر رقم. I should say میں کہوں گا at this stage اس موقع پر that I did not do it کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. I know a very wealthy man میں ایک بہت امیر آدمی کو جانتا ہوں whose house is a palace جس کا گھر ایک محل ہے who spends a great deal جو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے but a man لیکن ایک ایسا آدمی who has no income جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے as I have often noticed جیسا کہ میں اکثر دیکھ چکا ہوں when looking at the list of taxes paid by other citizens دوسرے شہریوں کے ذریعے ادا کردہ فہرست کو دیکھتے ہوئے and I went to him for advice اور میں اس کے پاس مشورے کے لیے گیا. He took my paper اس نے میرے کاغذات لیے picked up his pen اپنا قلم اٹھایا and suddenly اور اچانک I was a very poor man میں بہت غریب آدمی ہو گیا. It was the neatest thing یہ عمدہ ترین کام تھا that ever was جو کبھی کیا گیا تھا. He did it simply اس نے یہ صرف کیا by cleverly arranging the list of allowances اخراجات کی فہرست کو مکاری سے ترتیب دیتی ہے. He wrote down my state, national and city taxes as so much اس نے میرے ریاستی قومی اور شہری ٹیکس بہت زیادہ تحریر کیے. My losses by flood, fire and so on سیلاب آگ اور وغیرہ سے میرے نقصانات as so much بہت زیادہ. My losses on sales of property and animals sold جائیداد کی فروخت اور فروخت شدہ جانوروں پر میرے نقصانات. On payments for rent of home گھر کے کرائے کے لیے ادائیگیاں. On repairs and improvements مرمتوں اور بہتریوں کے لیے as so much بہت زیادہ. He wrote down salary already tax پہلے سے ٹیکس ادا شدہ تنخواہ اس نے تحریر کی as an officer of the United States Army یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی کے افسر کے طور پر اور ادر سروس یا دوسری ملازمت کے طور پر as so much بہت زیادہ. He wrote down other things اس نے دوسرے اخراجات لکھے. He found unbelievable amounts to set against my income اس نے میری آمدنی کے سامنے لکھنے کے لیے ناقابل یقین رقوم تلاش کی. From each one of these allowances ان اخراجات میں سے each and every one of them ان اخراجات میں سے. And when he had finished اور جب وہ ختم کر چکا تھا he handed me the paper اس نے کاغذ میرے حوالے کیا. And I saw immediately اور میں نے فوراً دیکھا that during the years کہ سال کے دوران my income میری آمدنی as profit بطور نفع had been رہ چکی تھی $1,250.40 $1,250 اور 40 سینٹ. Now he said اب اس نے کہا the $1,000 is free from tax by law $1,000 قانوناً
टैक्स से मुस्तस्ना है। What you must do, जो तुम्हें करना है, is to go, वो जानना है, and swear, और कसम उठानी है, that this information is true, कि ये मालूमात दुरुस्त है, and then pay tax on $250, और फिर $250 पर टैक्स अदा करो। While he was making this speech, जब वो ये तकरीर कर रहा था, his little boy विल्ली, उसके छोटे बेटे विल्ली ने lifted $2 नोट out of his pocket, उसकी जेब से $2 का नोट उठाया and disappeared, और चला गया। And I feel quite sure, और मुझे पुख्ता यकीन था, that if my stranger went to see that little boy tomorrow, कि अगर मेरा अजनबी कल उस लड़के के साथ मुलाकात करने के लिए जाए, the boy would tell lies about his income, तो लड़का अपनी आमदनी के बारे में झूठ बोलेगा। Do you, क्या आप, said I, मैंने कहा, do you always arrange the allowances in this way for your own income, sir? जनाब, आप अपनी आमदनी के लिए अखराजात हमेशा इसी तरह तरतीब देते हैं? Well, of course, खूब, यकीनन, if we didn't have those 11 questions under the heading of allowances, अगर अखराजात की मद में हमारे पास वो 11 सवालात ना होते, I would become a beggar every year, तो हर साल में बेकारी बन जाता, in order to support this hateful and evil, this cruel and terrible government, इस काबिल नफरत और बुरी, इस जालिम और भयानक हुकूमत की अहानत करने के लिए। This gentleman stands very high among the very best of the rich men of the city. ये आदमी शहर के इंतहाई उमरा में बहुत आला मुकाम रखता है। The man of moral value, अखलाकी इक़दार के अफराद में, of high business standard, आला कारोबारी मुरातब वाले अफराद में, ऑफ ग्रेट सोशल स्टैंडिंग, आला समाजी हैसियत वाले अफराद में, एंड सो एक्सेप्टेड हिज सजेशन, लिहाजा उसकी तजवीज़ को कबूल किया। आई वेंट डाउन टू द टैक्स ऑफिस, मैं टैक्स ऑफिस गया, एंड अंडर द कोल्ड आइज ऑफ माई प्रीवियस विजिटर, और अपने साबका मुलाकाती की सफाक नगाहों के सामने, आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया, एंड स्वर टू लाई आफ्टर लाई, और झूठ दर झूठ बोलने की कसम उठाई, ट्रिक आफ्टर ट्रिक, फ्रेब दर फ्रेब देने की कसम उठाई। अंडर माई सोल वाज कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ लाइज, नीचे मेरी रूह झूठ की मोटी तह से मलफूफ थी, एंड माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज गॉन फॉर एवर, और मेरी इज्जत नफ्स हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। Thanks for watching. Don't forget to subscribe for our encouragement. Thanks. Have the best of luck.